welcome to my presentation, the Group 3. I'm the moderator, and I have a friend, as second material today. Okay, before we start our presentation, let's pray together with saying Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, next, today we will discuss the detail about describing the language of the learner language. So the first material is by Sumatima. Baik teman-teman, saya akan menyampaikan yaitu describing the language of the Danish language. Jadi di sini mendeskripsikan bahasa pembelajaran bahasa, yang dimana describing the language of the Danish language ini adalah bahasa kedua yang kita gunakan dalam bahasa Inggris. Next. Detailed language learning process is similar to data processing. However, computer does only for interesting doing. Jadi di sini teman-teman, ada mengenai bahasa pembelajaran dalam proses belajar bahasa kedua yang dimana keterbatasan metode dan materi pembelajaran. Kemudian metode dan materi pembelajaran bahasa kedua ini masih mengalami banyak kendala. Penelitian dalam bidang ini masih terbatas dan hasilnya kurang memuaskan. Regarding the language of learning in the focus of learning a second language. Ya, ada 3 poin yang dimana dalam pembelajaran bahasa kedua ini terdiri dari implementation of learning method and material. Metode dan pembelajaran bahasa kedua masih mengalami banyak kendala. Kemudian apalagi with computer data processing. Analogi dengan proses data komputer. Pembelajaran bahasa sering dianalogikan dengan memproses data dalam komputer, input, proses ataupun output. Kemudian yang ketiga, the role of teacher in the learning process. Peran guru dalam proses pembelajaran. Di sini guru tidak memiliki kendali penuh terhadap proses belajar peserta didik, hanya memberikan masukan dan arahan. Nah, di sini teman-teman di poin ketiga ini, guru hanya sebagai arahan, kemudian mahasiswa itu akan mencari sebuah materi yang telah diberikan oleh guru. Next, kemudian error analysis and interlanguage, especially in the relation to the different types of the test in language learners. Untuk melihat apakah seseorang memiliki potensi dalam belajar bahasa atau tidak. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Lisa. Okay, the next second material is internal error analysis and language. So this what is internal error analysis and language? Has various process in analyzing error. The study of learner language can provide insight into language structure and comprehension. So internal error analysis and language is have four important things. The first
the concept of error in language. Second, standardization in language learning. Number 3, error description in language. And last, learner language data analysis. Okay, number 1, the concept of error in language. So this question is learner language can of course do to ecosystems with the target language grammar. In certain context, some form may be set as part of the learner DLA. Number 2, standardization and language learner is a process aimed to identify common pattern in learner language. However, not all aspects of learner language can be fully standardized. Number 3, error description in language. Error can be categorized based on sentence structure and understanding of meaning. Sometimes the errors that occur are not entirely wrong but are part of language development. Number 4, learner language data analysis. So, it is done by comparing the learner language with the target language. So, observation and research error pattern can be discovered and understood. So, the conclusion is language error analysis helps to understand how learners construct language. It is important to distinguish between temporary error and more permanent pattern in language development. So, maybe just all for me. Thank you for your attention. Let's say basmalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.